¿Qué tal? Oh, yeah, hey, no, let me tell it in English. Let me tell it in English. Hello, everyone. How are you doing? Welcome to Check on English. My name is Jerson, but you already know that. Yeah, my hair is very messy, but it's because I haven't gone to the barber shop. Isn't my fault. I don't have time. My wife is around here, Nairobi. Besos, kisses. So today we're going to talk about adverbs of quantity. But there is a point. I'm going to tell you a few things about these adverbs of quantity because I know sometimes we struggle, we have problems because we confuse them because we have two different type of adverbs of quantity. So one of them, the first category is going to be forming the count nouns, and the second category with the non-count nouns. Yo sé que adverbs of quantity son muchos, pero hoy solamente vamos a tratar dos en específicos. Es posible que en lo adelante podamos tratar con más detalles los otros adverbs of quantity that we have, but only today we're going to be talking about adverbs of quantity referring to count nouns and non-count nouns. Entonces, lo primero que tenemos que analizar y recordar es qué es un count noun y qué es un non-count noun. Like the name says, a count noun. Kelvin, yo bro, how you doing? So a count noun is a noun that we can count. And in Spanish, right, un noun, ustedes saben, ya se los había dicho, un noun es como que fuera un nombre. No un nombre propio, pero es un nombre. So if you say, for example, a pen, notebook, television, fan, shoes, todos esos son count nouns. Why? Because we can count them. You can say 2 televisions, 3 televisions, 1 marker, 2 markers, 1 notebook, 2 notebooks, etc., etc., etc. Pero cuando hablamos de non-count noun, se refiere a nouns that we cannot count. Hi teacher, music favorita. Hello, how you doing? I hope you're doing okay. Gilbert. DK Gilbert. Marlon. Yo, come on, man. All right, so as I was saying, the non-count are nouns that we cannot count. One example of non-count noun, can you please tell me? One non-count noun that is very easy to understand is water. Y tan pronto uno habla de agua, ya uno entiende por dónde va la cosa. Non-count noun. Non-count noun. Luis Daniel. Yo, my friend, how you doing? Music favorita. Haga la pregunta que la contestamos sin ningún problema. Que eso es una de las razones por qué hago los live. Me gustaría, siempre me gusta leer sus preguntas, sus comentarios, sus ejemplos, para así hablar de ellos mismos y que ustedes vean si tienen algún fallo, corregirlo ahí mismo y que ustedes también vayan improving in talking about or referring to that, right? So I was telling you, right, when we refer to water, water is non-count noun. If we say something like milk, if it's something like air, we breathe, but we cannot count air, right? So those are non-count nouns. Feelings are non-count. You say love, right? When you say how much I love you, is because you cannot count love. So today I'm going to give you like 2 very easy examples to identify count nouns and non-count nouns. For example, talking about traffic. The traffic itself, the traffic is non-countable.
¿Por qué no podemos contar el tráfico? Because in English you cannot say one traffic and two traffics. That is completely incorrect. So you cannot say I've been stuck in two traffics. No, you cannot. So traffic is traffic. It's a general word and it is non-countable. Pero algo que tenga que ver con el tráfico que sí podamos contar. Vayan pensando eso. Algo que sí está dentro de lo que es el tráfico, que sí se puede contar. I want you to tell me what we can count inside the traffic. Why I want you to tell me that? Because I was telling you that words like traffic are non-countable. Pero si usted se fija, palabras que son así generales, no se pueden contar. Incluso, when you say money, you cannot count money. Music favorita. Vamos a hacer un paréntesis y vamos a leer la pregunta que tiene music favorita. Si tú puedes dar tu nombre, that is also okay, right? Así tú te puedes llamar por tu nombre y, no sé, se siente mejor la interacción. Dice, terminé este año el bachiller. ¿Puedo inscribirme con el certificado de cuarto en el inglés por inmersión? Starling. All right. Starling, sí puedes inscribirte, pero eso dependerá de la zona en la que estés. Si, por ejemplo, estás en Santo Domingo, los requisitos son un poco mayores. Pero si ya terminaste el bachiller, lo que te falta es muy poco para poder entrar al programa de inglés por inmersión. ¿Qué es lo que ellos te piden? Un horario de selección de tus materias en la universidad y con eso ya tú puedes sustituir lo que es el certificado de bachiller. Ahora, si tú vives en el interior, en lugares lejanos a la ciudad central, nosotros, o sea, en el programa también les da la oportunidad a algunos centros de que aquellas personas que estudiaron el bachiller y lo terminaron con el certificado pueden inscribirse y les funcionaría de la misma manera que les funcionaría el horario de selección de asignaturas. Así que ahí está la respuesta. Tienes dos opciones. Si vives en la ciudad, en ciudades grandes muy concurridas, entonces lo más seguro es que te van a pedir el horario de selección de la universidad. Pero si vives en el interior, en alguno de esos centros que no son tan populares, entonces es posible que el programa en ese centro en específico en el que te quieras inscribir, ellos te den la oportunidad de inscribirte con el certificado de bachiller. Si eres de Villamella, lo más seguro es que no puedas. Pero, Starling, dame un par de días y voy a investigarte eso con algunos contactos que tengo allá en la oficina. Así que luego nos ponemos en contacto tú y yo para decirte si se puede o no se puede allá en Villamella. So let's continue with the topic. Talking about non-countable nouns. Non-countable nouns, we cannot count them as the money. I was telling you, right? You cannot say, or you can't say, I have 2 money. I have 3 money. You cannot. It is impossible. Only think about it. Like, there is no form we can say, I have 3 money. It is not. But listen, inside the money, we have currencies. Currencies is different. When we refer to currencies, it's because you can count them. For example, dollars. You say, I have $2. I have $3. I have $10. ¿Tú ves? Entonces esa es la diferencia. Tú tienes dollars que viene siendo una categoría dentro de el dinero. So we cannot count money, but yes, we can count dollars. So lo mismo pasa con el tráfico, right? So you have the traffic. You cannot count traffic, but there is something inside traffic that you can count. What is it? Let's say, for example, cars. Right? So you can count cars, 1 car, 2 cars, 3 cars. There you go, Kelvin. That was a good answer. We can count cars. So
Cuando nosotros vamos a referirnos usando adverbs of quantity, recuérdense que cuando hablamos de quantity in English, we're referring to cantidad en español. So, if you say, how can you say using for example, too much or too many? ¿A qué nosotros cómo nosotros podemos referirnos a muchos carros en inglés usando too much or too many? ¿Cuál de las dos utilizamos? Y para referirnos al tráfico, ¿cuál de las dos utilizamos? Too much or too many? So I want you to go on and think about this, guys, and find out, how do we say too much cars or too many cars? Or if we say too many traffic or too much traffic. Again, so I introduce you the words too much and too many. Pero yo no les he dicho o no hemos hablado todavía de cuándo utilizar too much y cuándo utilizar too many. We use too much. Kelvin, excellent. That's how we say too many cars. Y precisamente eso les iba a decir ahora, que nosotros utilizamos el too many para countable nouns. When you can count them, you say too many. Too many pencil, too many pen, too many cars. I have too many pesos. Pero cuando nosotros no podemos contar, entonces nosotros decimos what. How do we say it? Yo, come on, guys. Referring about traffic, how do we say about traffic? Too many traffic or too much traffic? I want to listen to your comments. Anyways, recuerden que cuando nosotros utilizamos too much es porque no podemos contarlo. Y ustedes tienen que saberlo y se pueden dar cuenta. We can use too much traffic. There you go. Too much traffic, it's the correct form. Too much traffic. Nosotros, es fácil de usted darse cuenta. ¿Por qué razón? Porque muchas veces ustedes hasta sin pensarlo se saben en inglés esta frase. I love you so much. So, en el momento que usted dice I love you so much, está expresando que el love is non-countable. Y como no se puede contar, cuando usted dice te quiero mucho o te quiero demasiado, entonces es porque you know how to formulate non-countable nouns with this adverb of quantity. Okay, so I love you too much is because love is non-countable, right? So when you refer to traffic, you say too much traffic. Ahora bien, hay una cosa también, right, that we use about adverbs of quantity. Y yo sé que ustedes se lo saben, right? Es el comparativo. So, the comparative form. We have fewer and less. Ustedes saben que fewer es para count nouns and less is for non-count nouns. So, for example, you say, there are just a fewer cars. A fewer cars se refiere a una pequeña cantidad de carros. Pero en español, aunque utilizamos quizás la misma palabra, en inglés ellos son un poquito más complicados con eso y no podemos confundir una con la otra. So, fewer for non-count and less for non-count. So, less pollution, less traffic, less water, less milk, less honey. Non-count nouns with less, but fewer with count nouns. So fewer cars, fewer markers, fewer notebooks, fewer pencils, everything, right? Fewer shirts. So count nouns, fewer
and non-count nouns, less. I hope you understand that and keep on practicing, all right? Because practice, only good practice, only perfect practice makes perfection. So you need to know what to practice and how to practice it. Lo siguiente que les quiero contar, ustedes saben que less, opposite of less. Tell me the opposite of less. I want you guys to tell me the opposite of less. Do you have any idea what's the opposite of less? Bien, es fácil, all right. Probably you won't have the time to write it. Probably you are not thinking about it. Probably you are too focused and listening to me. But the opposite of less is tan 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 tan. Someone knows what is the opposite of less? Come on, make your brain generate. Makes it generate. I don't have time to wait for you guys. So sorry. So the opposite of less is more. So that's why sometimes someone asks you, how are you? You say, so. But in Spanish, we say more or less. Es una de las excepciones. There you go, more, right? Una de las excepciones que nosotros tenemos about adverbs of quantity is more. Cuando nosotros decimos o usamos more puede ser utilizado tanto en count nouns como en non-count nouns. For example, you can say, we need more cars. For example, right? We need more cars, but we also need more public transportation. Think about it. We need more cars. Es correcto. ¿Por qué? Porque se pueden contar los carros. Pero public transportation, can we count public transportation? No, we can't. Because public transportation is very big, is huge. So inside of that category, we can have nouns that we can count. But public transportation is non-count. So you say, we need more public transportation. Y por último, quiero recordarles que non-count nouns, normally we use it as singular nouns. For example, say traffic is, you don't say traffic are. No podemos decir traffic are porque pasa lo mismo en español. Recuerdan que estábamos hablando del dinero, right? En español nosotros no decimos el dinero son malos, no, porque el dinero no podemos contarlo. Ahora, ¿qué sí podemos contar? Los pesos. Right? So the same happens in English. In English, we cannot count money, pero el money, se trata como singular. Lo mismo que en español. Usted dice, el dinero es malo. Como cuando dice, él es mi amigo. Se utiliza como el singular, right? So you say, money is bad. Money is bad. Right? Hay algunas excepciones, obviamente, en las que sí se puede utilizar el singular y el plural, pero todo dependerá del contexto y de la persona con la que usted está hablando. So if you're talking to a very native North American, they know that saying those non-count nouns in plural is incorrect. So you gotta remember that every time you say one non-count noun, you gotta use the singular form. So, for example, traffic, right? Public transportation. Continue talking about public transportation.
And in the Dominican Republic, listen, in the Dominican Republic, the public transportation is terrible. You see, we use is. We don't say are terrible. Ahora, si nos referimos a los carros, how we say that? We say, in the Dominican Republic, the cars are terrible. You see, the cars are terrible. So that's it. You have both, but then one is going to be used with the plural, and then the other one is going to be used with the singular. So, for example, you say, they're far, right? Allá, they're far, not close. Oh, ahora que yo lo pienso, nosotros deberíamos hablar there is and there are. Probably that will be the class tomorrow. There is and there are. Para resaltar un poquito los con detalles. Algunas cosas que en inglés muchas veces olvidamos, pero que en español se nos hace más fácil entender. Así que posiblemente mañana vayamos a estar hablando there is and there are. So, for example, there aren't enough cars, for example. There aren't enough cars. Cuando usted dice there aren't enough cars, usted está diciendo que no hay carros suficientes. Entonces, enough es otra excepción que nosotros vamos a utilizar, porque ustedes saben lo que significa enough, right? Enough quiere decir suficiente. So when you use it on a negative way, you say there aren't enough cars. Allá no hay carros suficientes. So the same happens, for example, with the non-count nouns. With the non-count nouns, remember, we use the singular, right? Is. So you say, there isn't enough what? One noun that we cannot count. What could it be? All right, let's say parking. Ustedes saben que el parking en español nosotros decimos parqueo, right? But in English we have two differences. Parking is in general. Ahora, cuando usted dice parking lot, está refiriéndose a uno en específico. Cuando usted dice parking garage, se está refiriendo a uno en específico. Pero cuando usted dice parking, is in general. So there isn't enough parking. There isn't. Entonces, aren't para count nouns and isn't for non-count nouns. So there aren't enough cars, but there isn't enough parking. People, thank you so much for being here tonight. Remember, my name is Jerson. If you have any question, leave a comment here in the channel. As soon as I have the chance, I'm going to answer them. And if it is easier for you to go to Facebook and add me on Check on English, you can write a private message, a DM, direct message, and I'll be very happy to have you around and we can hang out. Any questions? I'll be very, very happy to answer them. Me leading ladrón. Yo, wait. Yo, calm down. Calm down. Ese no es mi leading, loco. Ese es Moca. Oh, Matt. Ese Moca. Un saludo para todos ustedes. Matt, te apareciste a lo último, pero yo sé que tú estabas ahí desde el principio porque tú siempre ahí para mí. So, thank you for being around and Moca ladrón. Ok, eso fue tan épico, loco. I'll see you tomorrow.